của các vị khách quý và các vị đại biểu. Chúc các vị khách quý và các vị đại biểu có một sức khỏe dồi dào và thành công. Nội dung của buổi hội nghị hôm nay là gồm các cái phần. Thứ nhất là lời khai mạc của tiến sĩ Lê Văn Vệ, giám đốc của Bệnh viện. Sau đó sẽ là các báo cáo viên là tiến sĩ Lê Hoàng, tiến sĩ Thomas và thạc sĩ Melina. Sau đó chúng ta sẽ có buổi thảo luận khoảng 15 phút và nghỉ giải lao, có tiệc trà ở ngoài sảnh. Tiếp theo của nội dung của hội nghị sẽ là báo cáo của tiến sĩ Khan, thạc sĩ Nguyễn Minh Đức và giáo sư Nguyễn Minh Thảo. Kết thúc hội nghị thì chúng ta sẽ có buổi tiệc trưa. Giờ xin mời mở đầu là lời phát biểu khai mạc của tiến sĩ Lê Văn Vệ, giám đốc của Bệnh viện chuyên khoa Nam Học Hiếm Muộn Hà Nội. Và xin mời tiến sĩ Vệ. Kính thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Tiên, phó chủ nhiệm những vấn đề xã hội của Quốc hội. Kính thưa các thầy, các giáo sư, các bạn đồng nghiệp thân ái của toàn thể các bạn. Được sự đồng ý của Bộ Y tế, Bệnh viện Nam Học Hiếm Muộn Hà Nội và Bệnh viện Lưu Bệnh Belgium tổ chức hội nghị về vấn đề cập nhật và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng tuyên bố hội thảo bắt đầu. Tiếp theo mời giáo sư Thomas, thạc sĩ Minh Châu, Bệnh viện Từ Dũ và tiến sĩ Vệ lên chairman mang hội nghị nhiều nhận. Thay mặt và chủ tịch, tôi trân trọng xin thông báo chương trình. Thứ nhất là tiến sĩ Lê Hoàng, phó giám đốc Bệnh viện Sản phụ Trung ương, phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản sẽ trình bày phần đầu tiên. Xin mời tiến sĩ Lê Hoàng. Tôi xin trình bày đây vấn đề mà chúng ta rất quan tâm. Thực ra gọi mới thì không phải mới, nhưng mà luôn luôn được cái sự quan tâm của các quý vị và các bạn đồng nghiệp của chúng tôi về cái hỗ trợ cho hoàn thể. Và phải nói rằng là đây là cái lĩnh vực và đây là cái vấn đề mà mặc dù là chúng ta tiếp xúc hàng ngày, nhưng mà để mà định nghĩa là thế nào và duy trì đến bao nhiêu lâu thì hiện nay vẫn còn vấn đề là tranh cãi, và dùng những thuốc như thế nào thì đến hôm nay chúng tôi chỉ nói qua cái vấn đề là những cái nghiên cứu trên thế giới, những cái phân tích trên thế giới về các nghiên cứu trên thế giới để làm sao để các bạn có thể rút ra một cái tự đưa cho chúng ta trong cái điều trị hàng ngày của chúng ta với các bệnh nhân, và đặc biệt là những bệnh nhân mà dùng các cái kỹ thuật mà hỗ trợ sinh sản, và qua đó thì có thể giúp ra cái gì là chúng ta sử dụng những cái gì, chúng ta làm sao. Và tất cả đây vì là đã là những cái tổng hợp các nghiên cứu thì chúng ta phải thấy rằng là nó có thể có cái mặt này, có mặt khác, và có cái chúng ta áp dụng được, có cái chúng ta cần phải suy nghĩ thêm hay không, và cần phải bàn cãi tranh luận như thế nào. Thì tí nữa thì sau khi trình bày chúng ta có thể có những cái kinh nghiệm riêng. Thì rất là mong các quý vị, các thầy, các cô là sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm bản thân để làm sao mà chúng ta có thể rút ra được cái điều gì đó mà ích lợi cho cái công việc điều trị ta hàng ngày. Và vậy thì chúng ta phải hỗ trợ hoàn thể. Chúng ta định nghĩa thế nào là khoa hoàn thể thì chúng ta biết là thời điểm giữa thời kỳ dụng trứng và đến thời điểm bắt đầu có thai, hoặc là khi đến có thai, hoặc là bắt đầu có kinh của chu kỳ sau, đấy là khoa hoàn thể. Và trong cái hoàn thể này, cái giai đoạn thì nếu mà có thai xảy ra những giai đoạn gì, sự kiện gì, tức là bao gồm là cái ghép nối, bám dính và xâm nhập của cái phôi thai đó. Và để mà làm được tốt cái quá trình này thì chúng ta cần phải có cái đòi hỏi, tức là cái phôi phải tốt, và cái thứ hai là cái niêm mạc tử cung, đặc biệt cái mạc tử cung được chuẩn bị tốt và để có thể tiếp nhận được cái cơ thể, cái phôi vào làm tổ. Và ngoài tiếp đó là cái sự dung nạp của hệ thống miễn dịch của mẹ. Và các yếu tố tham gia vào quá trình này thì rất là nhiều, nhưng mà chủ yếu là những cái progesterone, các cytokine, các PIBF, tức là những cái yếu tố mà hỗ trợ cho cái quá trình làm tổ của cái phôi đó. Về các cái hình ảnh cái niêm mạc tử cung trong cái này chúng ta thấy rất rõ ràng là có sự thay đổi
rất nhiều, và có lẽ đây là bên bộ mô phôi của thầy các bạn ở đây thì rất rõ là thay đổi cái mạch rất rõ ràng trong cái giai đoạn hoàng thể này, để làm sao nhất là cái cửa sổ làm tổ, để làm sao cái phôi có thể làm tổ một cách thuận lợi. Và cái cửa sổ làm tổ của người thì người ta thấy rằng là vào cái thời gian thường là thấy có những chu kỳ vào 28 thì là cửa sổ làm tổ sẽ có khoảng từ ngày 16 đến 21 chu kỳ của chu kỳ kinh. Và sự hình thành trong giai đoạn này thì có sự hình thành các pinopốt phụ thuộc vào progesterone, và khảo sát các pinopốt này thì chúng ta thấy rằng là để nó hỗ trợ cho cái niêm mạc tử cung, đánh giá khả năng làm tổ. Đây là cái quy trình làm tổ này thì chúng ta đều biết rõ rồi, tức là có quá trình xâm nhập vào cái ảnh hưởng của cái pinopốt này, cái xâm nhập vào màng niêm mạc tử cung, và có cái xảy ra một loạt các phản ứng, và các phản ứng đó thì phụ thuộc vào cái gì, là phụ thuộc vào miễn dịch người mẹ, và nó xảy ra là sau khi trao đổi giữa cái phôi và cái niêm mạc tử cung thì chúng ta có những cái phản ứng gì, tức là đầu tiên là sẽ xảy ra cái phản ứng gọi là phản ứng viêm. Các ứng viêm thì gồm các tham gia của các cái cytokine như TH1 gây nên phản ứng viêm, và tất nhiên cái phôi khi gây phản ứng viêm ấy, thì nó làm tăng lên cái sự tăng sinh của mạch máu, và tiếp sau quá trình đó thì lại chuyển sang một cái quá trình là gọi chuyển sang một cái dạy hướng thứ hai, tức là có sự hình thành của cái pH2, tức là trở kháng viêm, để nó lại bảo sau khi phôi thai xâm nhập được vào cái màng tử cung rồi thì nó lại trở kháng viêm để nó bảo vệ được cái thai đó, thì tránh cái sự tải loạn của phôi. Và qua đây thì có thấy là nếu mà khảo sát này thấy là nếu các cái cytokine S2 sau giai đoạn đầu đến đoạn 2 mà nếu mà nó tăng lên tốt hơn thì nó sẽ kháng viêm thành công, nó sẽ được thai. Nhưng mà nếu mà không được mà cái TH1 này nó vẫn còn cao thì đó thì là cái chậm, tức là cái vấn đề là viêm cao thì nó sẽ là gây nên cái sự sảy thai. Vì vậy cho nên là mới đầu là giai đoạn phản ứng viêm, tiếp sau đó là cái kháng viêm để bảo vệ cái thai đó. Đây các quy trình chúng ta thấy rõ được từ hoàng thể tiết ra các progesterone để làm tăng cái quá trình này. Và cái vai trò miễn dịch của progesterone đã được chứng minh rằng là nó là gây nên là tăng, làm cân bằng cái sự TH1 T2 cùng với các cái tế bào CD5, 6, và sự cân bằng của progesterone kích thích các cái tế bào lympho có điểm tiếp nhận progesterone để sản xuất PIPS, và tiếp đó là sẽ làm tăng cái sản xuất và tạo ra ưu thế vượt trội của cái cytokine TH2 để bảo vệ cái thai, và làm giảm các cái biểu hiện của prothrombinase. Còn các nghiên cứu thấy rằng là trong cái đo nồng độ PIPS trong nước tiểu thai phụ nếu với cái giai đoạn sảy thai thì cực kỳ rất là thấp, và trong đó thì với những cái nhóm khác thì rất là cao, thì có thai thì rất là cao. Và tương tự như vậy, các nghiên cứu đã thấy rằng là với thai bình thường thì nồng độ cái PIPS đều tăng cao cả, nhưng với cái thai sinh non hoặc sảy thai thì rất là thấp. Và đây chúng ta thấy rằng là các cái nghiên cứu để chứng minh là cái vai trò PIPS rất rõ ràng, và nó có đối nghịch hoàn toàn với cái RU486, cái thuốc mà chúng ta vẫn đang sử dụng để phá thai, thuốc mà trước đây sử dụng rất nhiều. Vậy thì khi có thai thì chúng ta thấy rằng là cái nồng độ progesterone sẽ tăng lên và tạo thành cái vượt trội của cái TH2 và tăng hoạt tính của các cái tế bào, người ta gọi là tế bào tế bào sát thủ tự nhiên. Đấy, thì và tự nhiên rất là cái làm giảm để bảo vệ hệ thai và duy trì cái sự thai nghén này. Và cái trên các cái nghiên cứu trên động vật thấy rằng bên này thai bình thường thì thấy rất rõ là thai phát triển, nhưng mà với những cái huyết thanh mà kháng PIPS thì sẽ bị hỏng, cái thai sẽ bị hỏng. Đây là cái mẫu chứng rất rõ ràng trong nghiên cứu trên động vật. Vậy thì hỗ trợ pha hoàng thể thì ta làm như thế nào? Đấy. Thứ nhất là trong hỗ trợ sinh sản, các cái tổ chức sinh sản chúng ta đều hiểu rõ là hỗ trợ hoàng thể rất quan trọng. Sau khi lấy loạn thì các pha hoàng thể bắt đầu tiết các cái progesterone và chuẩn bị niêm mạc tử cung và làm co bóp tử cung. Tuy nhiên trong hỗ trợ sinh sản thì là nó sẽ cái này nó hoàn toàn không tự nhiên cho chúng ta là dùng thuốc, và nó không đủ và đặc biệt rằng là trong các cái phác đồ sử dụng antagonist
Cái này thì có lẽ là ở đây sẽ mời anh Luân là một người rất có nhiều kinh nghiệm và rất có nhiều kiến thức về vấn đề này, thì anh Luân sẽ có cái góp ý cho hội nghị thêm về cái sử dụng cái cái agonist như thế nào và nó ảnh hưởng đến cái màng tử cung ra sao. Và chính vì thế cho nên chúng ta rất cần thiết phải làm phải sử dụng cái hỗ trợ pha hoàn thể. Vì chúng ta thấy là đấy là cái biểu đồ này thì các anh chị biết rồi, cái nồng độ progesterone sẽ tăng như thế nào trong khi có thai và vai trò progesterone rất là cao. Vậy thì pha hoàn thể bắt đầu như thế nào? Chúng ta biết bắt đầu thời điểm bắt đầu rồi, nhưng vậy kết thúc ra sao? Đến thời điểm kết thúc hiện nay thì rất nhiều người chúng ta đều nói là đến tuần 12 là cái sự pha hoàn thể kết thúc, nhưng thực ra đến bây giờ ta thấy là trong các cái chu kỳ này thì là cái dấu ở đây là cái chuyển giao nó đến là nó kết thúc, tức là giữa cái pha hoàn thể và cái bánh rau, thì đến bây giờ người ta còn chưa rõ được. Và đến năm ngoái, tức là năm 2012, chúng tôi còn có thấy một cái khuyến cáo mà của Mỹ rằng là người ta có thể dùng progesterone rất dài trong trường hợp sinh non để hỗ trợ. Thậm chí mà tôi biết bây giờ trong thành phố Hồ Chí Minh có những người còn dùng đến tận 35 tuần, dùng progesterone hỗ trợ đến tận 35 tuần trong trường hợp này. Vì vậy cái vai trò progesterone là rất quan trọng, và cái thời điểm nào ngừng thì hiện nay người ta còn chưa rõ, là cái thời điểm nào có thể ngừng cái pha hoàn thể này, cái hỗ trợ này. Vậy thì các vấn đề sử dụng pha hoàn thể này thì nồng độ phụ thuộc vào cái nồng độ estrogen, progesterone sẽ ức chế NH và do đó ức chế pha hoàn thể, và pha hoàn thể sẽ rút ngắn. Trong cái vấn đề dùng hỗ trợ sinh sản thì chúng ta dùng thuốc ấy, chúng ta sẽ làm cái rút ngắn pha hoàn thể đi. Vì vậy đây là nhấn mạnh đến cái vai trò là hỗ trợ pha hoàn thể là rất quan trọng và phải có trong cái kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Vậy thì các thuốc mà được hay dùng là như thế nào? Chúng ta có thấy các thuốc hay dùng hỗ trợ pha hoàn thể, tức là gồm có HCG, progesterone, dydrogesterone, progesterone và estradiol. Và gần đây là có thêm một cái lý thuyết nữa, tức là cái sử dụng cái GnRH agonist để trong hỗ trợ hoàn thể. Tuy nhiên đến nay người ta thấy là vẫn chưa có sự đồng thuận nào về các phác đồ tối ưu cho cái hỗ trợ hoàn thể này. Tất cả các thuốc hỗ trợ khác như là vitamin C, aspirin rồi prednisolone thì đều được gợi ý là có ích ở một mức độ nào đó trong các cái chu kỳ hỗ trợ hoàn thể của trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, nhưng vẫn chưa chứng minh được cái ích khi dùng. Khi dùng một mình là phải phối hợp thêm các thuốc khác. Và hỗ trợ pha hoàn thể thì không nên bắt đầu trễ, đấy là phải bắt đầu sớm, chứ không nên là đợi quá lâu chúng ta mới hỗ trợ, phải bắt đầu sớm ngay. Đến nhận nghiệm ở bệnh viện phụ sản trung ương chúng tôi, tức là sau khi chọc hút trứng là chúng tôi đã dùng thuốc bổ sung ngay rồi, chứ không phải đợi quá lâu chúng tôi mới hỗ trợ. Vậy thì các đường dùng thì gồm có các đường tiêm, đường uống, đường đạt âm đạo hay đường hậu môn. Nên đấy đường dùng mà chúng ta hay sử dụng. Vậy thì với các đường dùng thì như thế nào? Tức là cái đường tiêm bắp, đặc biệt nhất là với progesterone thì chúng ta thấy hay dùng nhất. Nhưng mà cái này thì thấy rất là đau. Nếu mà ai đã dùng cái progesterone tiêm, chúng ta thấy là rất là đau. Bệnh nhân nhiều khi là phải tiêm bắp sâu, và những cái bệnh nhân đó từ khi ngồi còn khó khăn thì tiêm quá đau. Và HCG thì được dùng dưới da, tác dụng tốt nhưng mà làm tăng nguy cơ hội chứng, quá kích hội chứng. Và các viên đạn âm đạo thì có thể khó và không được áp dụng ở một số người. Thì có một số người thì tôi thấy là khi dùng viên đạn âm đạo này thì họ sẽ bị gây dị ứng hoặc gây cái viêm nhiễm âm đạo. Và progesterone đường uống thì không thể hấp thu được không tốt. Các dydrogesterone đường uống hấp thu tốt và thuận tiện. Các progesterone và cái estrogen thì chỉ dựa trên các cái chu kỳ dùng chất động vật. Vì vậy chúng tôi có tra trên các cái nghiên cứu thế giới thì rất là nhiều nghiên cứu được công bố về cái hỗ trợ pha hoàn thể này. Vậy thì công bố thì người ta thấy là dựa trên cái gì, tức là thuốc nào, phối hợp ra sao, liều lượng thế nào, đường dùng thế nào, cái chế độ dùng, các tiêu chí đưa đặt ra như vậy. Và cái thứ để đánh giá là gồm gì? Tỷ lệ có thai, trẻ sinh sống, sự thoải mái bệnh nhân, tác dụng phụ, tổng chi phí và các nguy cơ khi dùng thuốc. Để sau đó là dựa vào bằng chứng người ta đưa ra những cái tiêu chuẩn này. Theo cái thống kê trên thế giới thì dùng thuốc như thế nào? Tôi thấy là chủ yếu đa phần là thuốc đặt đường âm đạo, còn lại
chiếm các phần tiếp theo, tức là cái đường progesterone đường tiêm bắp và cái progesterone phối hợp và cái phối hợp với cái HCG rồi cái khác đó, thì chúng ta thấy là chỉ chiếm rất phần rất nhỏ thôi, hơn một nửa là đường âm đạo. Vậy thì HCG sử dụng như thế nào? Thì về tôi thấy là HCG rất là nhiều nội sinh và ngoại sinh. Và vai trò HCG chúng ta đều rất là rõ rồi, và chúng ta thấy rằng là cái liều dùng thường là từ có thể 3.000 đến 5.000 tiêm bắp mỗi ngày, nhưng với nhược điểm và không là hồng HCG trong cái hỗ trợ sinh sản thì thấy rằng là có cái làm tăng tỷ lệ có kích buồng trứng, và đây là cái vấn đề mà hiện nay trong hỗ trợ sinh sản thì phải nói rằng là có kích buồng trứng thì mọi người đang luôn luôn tìm cách nghiên cứu để giảm cái tỷ lệ có kích buồng trứng này, và để làm sao cho để thuận tiện bệnh nhân, vì thực ra những bệnh nhân có kích buồng trứng nếu mà các anh chị đã chứng kiến thì thấy rất là vất vả, bệnh nhân điều trị rất mệt mỏi, và thậm chí chúng tôi có những trường hợp rất phải nói rằng là rất đáng tiếc là có kích buồng trứng được có thai, khi có thai thì khi có kích buồng trứng nó càng nặng lên, và có những người đã phải điều trị mất cả hơn 100 triệu tiền thuốc để có thể thoát khỏi có kích buồng trứng. Nhưng có những người mà gần thoát rồi thì họ đã không chịu được nữa, người ta phải xin phá cái thai ấy đi. Có một trường hợp duy nhất của chúng tôi, người ta phải xin phá cái thai vì người ta không thể chịu nổi. Thì đấy là một trường hợp rất tiếc cho những trường hợp là có kích buồng trứng như thế. Vì vậy nên là cái dùng HCG rất thận trọng làm sao để tránh cái kích buồng trứng này. Vậy thì câu hỏi đặt ra là hiệu quả đối với tỷ lệ có thai và trẻ sinh sống của progesterone và âm đạo và so với các khác như thế nào? Thì các cái nguồn tư liệu cho tôi trích dẫn ra đây thì chúng tôi thấy rằng này, các tiêu chí cũng như vậy thôi. Thì các cái thuốc dùng thì chúng ta thấy trên thị trường có rất là nhiều loại thuốc, và chúng ta hiện nay ở Việt Nam chúng ta đã có loại thuốc đó. Thì các nghiên cứu này thì là dựa trên các cái phân tích meta analysis, chúng ta thấy rằng là có rất nhiều thuốc và rất nhiều nghiên cứu. Thì bây giờ người ta làm các cái so sánh, thế nên so sánh của thuốc đặt âm đạo so với thuốc tiêm bắp với progesterone như thế nào. Thì với cái progesterone âm đạo so sánh với đường tiêm bắp với tỷ lệ có thai lâm sàng, ta thấy rằng là nó cũng xấp xỉ ngang nhau, giữa cái đặt âm đạo và đường tiêm bắp. Và tiếp theo đó thì với cái tỷ lệ thai phát triển thì thấy rằng là cái đường âm đạo hơi thiên được một chút về cái thai phát triển, nhưng tất nhiên có sự khác biệt nó không quá nhiều. Và các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cái tỷ lệ trẻ sinh sống tỷ lệ nó cũng không lệch đâu, nhưng mà nó hơi lệch sang cái đường tiêm bắp một chút tỷ lệ trẻ sinh sống. Vì chúng tôi thấy rằng là hiện nay trên thế giới, ở ngay hội nghị gần đây nhất ở Mỹ và ở Pháp, tức là cái một tuần hội sản khoa học Pháp, thì nó vẫn còn sử dụng cái đường tiêm bắp này, và họ duy trì khá lâu. Đấy là cái mà chúng tôi cũng thấy là mặc dù ở Việt Nam chúng ta dùng có thể hơi hạn chế thời gian đầu rất nhiều, nhưng mà thời gian kéo dài sau thì rất ít. Nhưng mà cái đường tiêm bắp này bên nước ngoài ta vẫn dùng nhiều, mặc dù có những cái bất lợi là đau, nhưng mà đôi khi ta vẫn cứ dùng như vậy. Vậy so sánh giữa cái progesterone đường âm đạo với cái gen trong âm đạo như thế nào? Thì các nghiên cứu thấy ra rằng là các cái thuốc này là ngang nhau, về cái tỷ lệ có thai lâm sàng là ngang nhau, và thai phát triển ở trẻ sinh sống nó cũng ngang nhau giữa cái gen và cái thuốc đạt âm đạo, cái Grinon này. Và so sánh giữa progesterone đường âm đạo với HCG thì thấy rằng là tỷ lệ nó có với có thai lâm sàng ấy, thì cái progesterone thì nó phải hơi thiên về progesterone một chút. HCG cũng có sử dụng nhưng mà nó cũng xấp xỉ ngang nhau, nhưng mà hơi thiên về progesterone. Và cái so sánh về cái tỷ lệ phát triển sinh sống cho thấy rằng là nó lại có hơi lệch một số HCG. Cái này thì chắc là tôi thấy rằng là giáo sư Vi ở đây là một người mà cũng rất nhiều kinh nghiệm. Hồi trước chúng tôi giao ban thì thầy cũng luôn luôn là có nói về sử dụng cái pregnin trong cái giữ thai, thì rất là mong tí nữa là thầy sẽ có những ý kiến về vấn đề này để cho chúng ta cùng thảo luận. Và so sánh giữa cái progesterone âm đạo với progesterone phối hợp với HCG thì nó thấy rằng là nó không có khác nhau với nghĩa thực kia nào, hầu như khác nhau, mà thậm chí nó còn thiên về cái thai lâm sàng thì thiên về progesterone đơn thuần. Và cũng như vậy với cái tỷ lệ phát triển cũng như vậy,
các nghiên cứu được chỉ ra chúng ta là vẫn không có gì khác nhau giữa phối hợp. Vậy progesterone trong âm đạo phối hợp với progesterone đường uống thì như thế nào? Thì thấy rằng là cái tỷ lệ thực ra thì nó cũng ngang nhau, nhưng mà đôi khi nó có thiên về cái việc nặng hơn một chút cái đường uống. Và cũng như vậy nên thấy rằng là cái phát triển và thai sinh sống thì nó cũng là ngang nhau thôi, nhưng cái đường uống thì nó có thai phát triển và thai sinh sống thì nó có thể hơi kém hơn một chút, nhưng mà gọi là có ý nghĩa thống kê rõ ràng hay không thì không rõ lắm. Progesterone phối hợp với một cái nữa mà chúng ta đang dùng là progesterone phối hợp với estrogen là chúng ta sẽ phối hợp như thế nào? Chúng tôi ở đây thì chúng tôi đã có gặp rất nhiều trường hợp là gần như một công thức, tức là các bác sĩ điều trị cứ thấy bệnh nhân ra mà hơi ra máu thì là estrogen dùng vô tội vạ, thậm chí liều khá cao luôn. Proginova là kê ầm ầm, thì chúng tôi cũng rất là khó nói góp ý, thì vì thực ra là mỗi người có một quan niệm riêng, và đặc biệt là trong những cái trường hợp mà nếu mà phôi đông lạnh thì chúng tôi không trừ phôi đông lạnh chúng tôi không có ý về chuyện này, nhưng mà những thai bình thường hoặc là những cái chuyện phôi tươi trong kỳ đó mà dùng phác đồ bình thường không ảnh hưởng đến mạc tử cung, dùng estrogen rất nhiều, thì chúng ta sẽ xem là nó như thế nào. Thì các nghiên cứu chỉ ra rằng là đây, tức là rất nhiều nghiên cứu các thực nghiệm lâm sàng chỉ ra các đường uống và phối hợp thì thấy rằng là hầu như không có tác dụng gì. Các nghiên cứu thấy rằng cái phối hợp tỷ lệ lâm sàng thì cái phối hợp giữa progesterone và estrogen thì nó không hơn gì với progesterone đơn thuần cả. Thì đấy là chúng ta cũng rất là quan trọng, rất là cẩn thận, tại vì rằng là chúng tôi có đọc một số nghiên cứu đó là dùng estrogen nhiều quá thì nó lại có ảnh hưởng đến thai. Đặc biệt là những cái bất thường về cái hệ thống tim mạch của thai thì đấy là chúng ta cũng rất là quan trọng, cũng nên chú tâm để ý khi mà dùng estrogen cho hỗ trợ bao thể như thế nào, ta cân nhắc cái chuyện đó. Đấy, cái diện thai sinh sống cũng vậy, chúng ta thấy là hầu như không có gì thay đổi khi mà phối hợp progesterone với estrogen trong vấn đề này. Vậy gần đây thì có một cái lĩnh vực này mà hôm trước cách đây như 4-5 tháng thì tôi có trao đổi với anh Luân ở đây về cái dùng GnRH agonist trong hỗ trợ hoàn thể. Và thực lòng là chúng tôi đọc thì thấy nó cũng có một cái báo cáo rất rõ ràng, nhưng mà đã ứng dụng hay chưa tại Việt Nam thì quả thật đến tôi không hiểu chỗ anh Luân đã dùng chưa, nhưng mà chỗ chúng tôi rất là dè dặt, có dám dùng hay không ở đây còn đang phải chờ đợi thêm chứ chưa dám áp dụng cái vấn đề này. Thì có cái bài nghiên cứu năm 2011 của tác giả Kiru thì thấy rằng là người ta khẳng định rằng là làm tăng cái tỷ lệ sinh sống với GnRH agonist trong hỗ trợ hoàn thể. Thì đấy là một cái mà lúc tôi đọc cũng rất là ngạc nhiên, và các tác giả đều đưa ra được khuyến cáo dùng cho hỗ trợ hoàn thể. Cơ chế thì họ nói là rất nhiều cơ chế, nhưng mà rõ ràng hay không thì chưa rõ ràng, và giả thuyết rằng là GnRH agonist để kích thích tuyến viên tiết RH hoặc là kích thích các tụ thể của GnRH ở niêm mạc tử cung, và đó là chấp nhận cái phôi làm tổ. Và có nghiên cứu chỉ ra rằng rất nhiều nghiên cứu, cũng khá nhiều nghiên cứu thì thấy rằng là cái so với các nhóm trứng ấy, thì có cái tỷ lệ có thai sinh sống là cao hơn hẳn khi dùng GnRH agonist. Đấy là cái nghiên cứu năm 2011 công bố ở đây, thấy rõ ràng là và tiếp theo đó là cái về tỷ lệ thai lâm sàng nó cũng cao hơn khi dùng GnRH agonist để hỗ trợ hoàn thể. Đấy. Và cũng như vậy thì với những cái tỷ lệ thai đa thai cũng cao. Đấy là cái mà chúng ta thấy rằng là cái GnRH agonist hiện nay người ta bắt đầu nhiều dùng. Thì các bạn có thể tra các cái nghiên cứu này thì chúng ta thấy rằng là người ta khẳng định rằng là cái giá trị của GnRH agonist thì có rõ ràng là có làm tăng cái tỷ lệ sinh sống ở trong cái hỗ trợ hoàn thể. Đấy. Và vì vậy cho nên là với cái bài nghiên cứu này, cái báo cáo này thì rất xin lỗi hôm nay là tôi có việc rất bận nên không thể nói sâu hơn được, và tôi xin lỗi các thầy, các bạn.
là như vậy. Thì kết luận là như nào? Tức là sẽ không có bằng chứng rõ ràng về hiệu quả của progesterone tiêm bắp và HCG progesterone phối hợp với HCG progesterone phối hợp với estrogen trong so với cái progesterone dùng đường âm đạo. Tức là các cái nghiên cứu chỉ ra rằng không có gì phối hợp rõ hơn so với progesterone đơn đạo đường âm đạo đơn thuần. Và cái thuốc GnRH agonist này thì đây là một cái mới đang được nghiên cứu và thế giới họ khẳng định rồi. Nhưng mà ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là có lẽ chúng ta cần có một cái thảo luận và cần một cái nghiên cứu cẩn thận để áp dụng làm sao cho tốt cho bệnh nhân. Và vì vậy khi dùng thì phải chú ý đến là cái sử dụng thuốc như nào hợp lý và đúng cách, là chú ý đến các tác dụng phụ của thuốc và các đánh giá thành điều trị. Vì thực ra là có những cái đơn thuốc mà chúng tôi đã nhìn thấy là đến 8 đầu mục hỗ trợ toàn thể, cả đường uống, cả đường đặt âm đạo, cả đường tiêm bắp, cả HCG, cả estrogen. Tôi đến 8 đầu mục, nếu mà không hiểu là bệnh nhân sẽ dùng như thế nào thì đấy là cái mà có lẽ là chúng ta sẽ phải lựa chọn như thế nào là đúng tốt nhất, và trong trường hợp nào chúng ta nên dùng thuốc như thế nào. Thì đấy là những cái bài ngày hôm nay mà tôi muốn trình bày với các bạn đồng nghiệp, và rất mong là có cái sự tranh luận và góp ý làm sao để chúng ta càng ngày tốt hơn cho với để đưa ra một cái gọi là đồng thuận thì hơi khó, thì đưa ra một cái là hữu ích dùng trường hợp như thế nào. Và đặc biệt ở đây thì là có các thầy, các anh các chị đã rất có kinh nghiệm trong cái vấn đề điều trị như này. Và xin cảm ơn ban tổ chức đã mời tôi và đã cho tôi cái cơ hội để trình bày những cái nghiên cứu trên thế giới về vấn đề này. Xin hết ạ. Xin mời giáo sư Thomas xin đến lên là tặng các cái vòng hoa cho tiến sĩ Hoàng. Xin mời. Tôi nghĩ chân thành cảm ơn tiến sĩ Lê Hoàng về điều kiện đặc biệt, cho nên là hội nghị chúng ta thông cảm thì chúng tôi sẽ có một cái xử trí đặc biệt. Tiếp theo chương trình tôi mời giáo sư Thomas. Please Thomas, present do. I would like to thank first of all Dr. Lê for having invited me here. It's my first time in Vietnam and very happy to be here. I would like to thank Dr. Lê and his team for their very kind hospitality. I also look forward to longer-term collaboration with Dr. Lê and his team and his hospital to work together in training and research in reproductive medicine. Let me first, before I start formally my talk, introduce our center a little bit and represent who we are and what our policy is in our center. So personally, I'm a professor at Bệnh University, an adjunct professor at Yale University in the USA, and I've been receiving research support for both drug seroma and ferring for the last few years. I'm also involved at the research center in Institute of Primate Research in Nairobi in Kenya. I'm a fundamental clinical investigator sponsored by the Belgian government and by Leuven University Hospitals, specifically to do clinical, preclinical research, also advising on several topics in reproductive medicine with the pharmaceutical industry, but none of these roles will affect the content of my talk today. Leuven University Hospitals. Leuven is a city in Belgium, and Belgium is a small country in Western Europe, close to the UK, France, Germany, and this is Belgium. And Leuven is located in the center of Belgium, very close to Brussels, 10 minutes from Brussels airport. And this is Leuven University Hospitals. It's one of the largest European teaching hospitals, close to 2,000 beds, and also one of the oldest universities in Europe, founded in 1425. This is the staff of our fertility center. We have a multidisciplinary fertility center, mainly including gynecologists, but also andrologists, urologists, psychologists, geneticists, research
And then a very important fertility lab with Professor Spiesens, the director, being present here, paramedical staff, clinical administration. We are one of the largest centers of reproductive medicine in Belgium. We believe very strongly that a multidisciplinary approach is necessary, and specifically we also have a lot of interest and expertise in endometriosis and endometriosis surgery, where we operate the most difficult cases with deep endometriosis invading the bowel and the bladder, together with bowel surgeons and urologists. And within the Center of Reproductive Medicine, therefore, we have as a special research interest the Endometriosis Center of Expertise, which also is set up as a multidisciplinary center with a number of research students and also a number of clinical activities and strong international collaborations. We have also believed that it's very important to look at quality control, quality improvement, and Professor Spiesens will talk about this more in detail in his lecture. But we were the first center in Benelux area, the Belgian, Netherlands, Luxembourg area in Europe, to obtain the ISO 9001-2000 certificate for quality management of couples with reproductive medicine problems. And we have also believed always that it's very important to integrate the care both of medically assisted reproduction and surgery in one unit, because we believe that both the surgical approach and the ART approach should be combined in one center to give the best possible care to the patient. More recently, in 2008, we were the first center in Europe to be accredited by the European Board and College of Obstetrics and Gynecology as a European Center in Reproductive Medicine. That allows us now, as one of the first centers in Europe, to offer 2-year clinical subspecialty training in reproductive medicine and surgery according to the ASHRE guidelines that are set up for this type of training. And we have trained several people, Belgian people, over the last few years to be fellows in our unit and to be trained in reproductive medicine and surgery and to have this official ASHRE APCOG recognition. So who we are, what we want to be, you see it here. We want to be a top European institute in reproductive medicine in terms of quality and quantity, and have a leading role in multidisciplinary, holistic, patient-oriented and evidence-based care for patients with fertility problems, and also be a center of excellence for research and training. And this is where what we have achieved so far. We had in Belgium, in 1984, the first IVF baby in Belgium was born in our center. We have strong research interest in endometriosis, but also in psychological stress and infertility, patient-centeredness, reproductive genetics, integrated approach of surgery and ART, and then embryology, 3D imaging, and quality control programs. Internationally, we are well known for our research in endometriosis, but also clinical research on surgery and ART. And preclinically, we work very closely together with the Institute of Primary Research in Nairobi, Kenya, to look at the baboon as a preclinical model for research in human reproduction and endometriosis. We believe strongly in endometriosis, but also in reproductive medicine, that there should be a long-term, multidisciplinary organization to help the woman, and the gynecologist plays a central role in this collaboration for endometriosis. We also have research programs in medically assisted conception, in ART, where Professor Spiesens has a research team on the prediction of embryo quality with the highest implantation potential based on morphology, 3D imaging, and integration with time-lapse imaging and genetics, and also looking at non-invasive methods to predict the best embryo using proteomics, metabolomics, and genetics. In our center, in the reference group under age 36, first 2 cycles, the implantation rate per embryo is about 30%, with a clinical pregnancy rate of about 34 to 40% per embryo transfer, where 1 to 2 embryos, mostly 1 embryo, is replaced. Actually, in Belgium, there is a legal system where women under age 42 get up to 6 cycles of ART reimbursed lifetime, but in return for this, we need to reduce the number of embryos being able to replace mostly 1 embryo during the first 2 cycles in women under age 36. Psychology and counseling, a very important aspect of our research, and then also ethical aspects of medically assisted reproduction is also a special area of interest in our center.
integration of surgery and ART, mentioned already. And then the system, how we work clinically when we see patients, is that we first do a strong diagnostic workup in all couples. Then we discuss these files during our weekly staff meeting, and then we discuss the treatment proposal with the patient, in interaction with the patient, of course. Patients treated in our center, these are the inclusion criteria, so we take into account the well-being of the child. There has to be a stable relationship, should be shared child within the couple. The spontaneous pregnancy probability should be sufficiently low, otherwise there is no reason to treat. There are certain risks of fertility, they should be discussed with the patient, and then they are treated between the age of 18 and 45, according to Belgian law, and reimbursement is maximum age 42, maximum 6 cycles. Exclusion criteria, so people we cannot treat in our center, age 45 or age 47. Age 47 is the maximum age where we can put back embryos that have been cryopreserved. Age 45 is the maximum age where we can actually fertilize eggs. So after age 45, if you do that in Belgium, you can go to prison. So it's a very strict law, age limit to prevent, let's say, assisted reproduction in women over 50, over 60, over 70, as has happened in the past years in some countries. Women who are very heavy, body mass index more than 35, also they first need to lose weight before they can be treated. And then a number of relational, psychological, psychiatric contraindications that are also relevant for exclusion. We believe very strongly that there should be values based on which our practices are based, and these values are related to self-respect, the quality of stable relationships, sexual function, social perception, personal and cultural values, religion and spirituality. This is important as the whole context in which a treatment can be started, continued, or can be stopped. We also believe there is an important psychological, psychosocial component with the need for emotional support, stress management, relaxation therapy. All of this can be important in couples with infertility. The diagnostic and therapeutic options we offer is the full scale of all issues in reproductive medicine and surgery, so full diagnostics, medical surgical approaches, endoscopy, microsurgery, all assisted reproductive methods, pre-implantation genetic diagnosis, third-party reproduction, and psychological counseling and follow-up. We see more than 1,200 new infertile couples per year, do up to 500 infertility surgeries per year, about a little bit less than 2,000 fresh ART cycles, 600 cryo cycles, and 500 cycles IUI or ovulation induction, which makes us the second largest center in Belgium. And this is the number of cycles you see over the last few years. This tendency is still about 2,000 cycles, a little bit less that we are doing at present. In Belgium, it's legally obligatory to register what you do and to have some degree of control. And this is done by the Belgian registration system in medically assisted conception. It's done in the Belgian Register for Assisted Procreation, and it's controlled by the Belgian College of Physicians of Reproductive Medicine. They are also responsible for the quality control on a national level and have the mandate by the government to do so. And I was the chair of this college up till recently, and this college is actually checking that this registration is done properly. In fact, in Belgium in general, there are more than 10 laws regulating the whole field of assisted reproduction. Just to mention to you, this is really strongly regulated in terms of what can be done, what cannot be done. And I think overall, this legislation, I think this is very important for also all countries, I think this legislation has been developed in collaboration with the government. So the experts, me and my colleagues, were working together with government to get such regulation. It was not the government imposing this regulation on us without us being involved. It was working together to get a good result for the patients, to get a good treatment system. So I think this is a good system which we appreciate. We have in Belgium several types of centers, A and B centers. The B centers are the centers who are actually allowed to do everything in terms of assisted reproduction. And you have roughly 2 of these B centers per province.
So it means we have a total of 18 centers in Belgium, a country for 11 million people. We have 18 centers for the whole country that are allowed to do the full scale of assisted reproductive technology. And these are results in the patient reference group. Again, for the first 2 cycles, women under age 36. And you see again the pregnancy rates about 30%, live birth rate about 27%. And here the 30% implantation rate per embryo transfer, 25% live birth rate per embryo transfer. In this reference group, these are national figures for Belgium. ART results for cryocycles, they are platelet implantation rate per embryo transfer is about 15%, and IUI cycles, there the figures are about 70 to 20% pregnancy rates if you look at HCG. Then multiple live births. This is important because, as you know, if we put back many embryos, we have a good pregnancy rate, but we also have a very high multiple pregnancy rate. And the multiple pregnancy rate is associated with significant problems such as early delivery, higher costs for neonatal care, and all of these problems. And so in Belgium, the reason why we got reimbursement is because we had a commitment to the government that we would reduce our multiple pregnancy rate with 50%, and the money saved by the reduced cost for multiple pregnancies and neonatal care was actually used for reimbursement of patients with infertility problems. So before the legislation, the multiple pregnancy rate in Belgium was about 30%. Now it's about 12-13%, so a reduction with more than 50%. And the cost saved by that reduction was used to pay back infertility costs for ART treatment with, for patients up to age 42, up to 6 cycles. And this is to show you the tendencies in multiple pregnancy rates per delivery. This is for our center. This is figures are a little bit old, but the figures are the same today. So you see here 12, 15, 12% multiple delivery after IVF-ICSI. In cryocycles, it's even here 10%. It's roughly varying between 10 and 15%. And for IUI, it's varying between 5 and 11%, more or less. So this is quite acceptable multiple pregnancy rates. We also have a very active networking system within the Belgian area, together with other centers in Antwerp and Brussels. Complete electronic patient file system, language website in 4 languages, and then also have strong international participation in different groups in the European Society and other international societies in reproductive medicine and endometriosis. We've also, as an academic center, we are quite active in terms of research. This is one of our goals. So since 1995, this was the status in 2011, many more papers have been published since. We have had more than 160 international papers and 31 chapters, and have been very active in PhD student training since the last years. There has been more than 20 students, actually, as we speak, in various areas of reproductive medicine have been trained, endometriosis, but also medically assisted reproduction, and other aspects, as you can see on this slide. We also were the first group to attract general European grant funding from Public Health Office of EU for an endometriosis epidemiological study not so long ago. Okay, so this is to give you a little bit the background of our center. Now the actual content of my talk is about evidence-based indications for diagnosis and treatment in endometriosis and in reproductive medicine and surgery, and also to discuss with you the importance of preclinical animal research and clinical randomized trials before we actually go to new treatments. We need to be sure about safety, about quality and effectiveness of care before we move on into innovative areas. So what I'm going to present to you today is actually a Belgian consensus where this is again the interaction with the government, where we looked at all the available guidelines, systematic reviews, doctrine, database publications, etc. And then we presented, and this is going to be published, a kind of synthesis system of everything which is actually useful in terms of indications for diagnosis and treatment in reproductive medicine. And this is partly, again, under guidance of the government, where they said, okay, if you want to keep this reimbursement,
We want to be sure that you treat the patients who deserve treatment. In other words, you don't treat too early. You don't treat patients who can still have a high chance to become pregnant spontaneously. You only treat the ones who are really benefiting from treatment. And this is what I'm going to present. So it's actually about the indications for expected management. When do you wait? When don't you do anything? And then treatment with surgery, ovulation induction, stimulation, IUI, and ART. So when do we do these type of treatments? And it starts, well, this is actually the different groups in Belgium who have worked on this. I don't think this is very important. And this is the different topics which we were covering: the diagnosis, expected management, surgery, ovulation induction, IUI, ART, third-party reproduction, private preservation. All of these aspects are covered. One of them, well, all of them, but very briefly, keeping it to the essentials. The way we did it was we looked at the existing guidelines, and we used a process inspired by the ESHRE guideline manual, which is a very strict process how you do guidelines. So we looked at these existing guidelines, then did a systematic literature search, looking at all relevant international consensus statements, systematic reviews, and then another systematic literature search with specific keywords to find additional evidence, to really try and summarize as much as possible the whole field. Infertility is defined as the inability to conceive within 12 months. That's a clinical definition. Of course, there are also epidemiologic and demographic definitions, but we will not use them in the context of this talk. This may be important for government, for other studies, but for clinical speaking, for us as clinicians, this is the most important definition, the WHO definition for clinical infertility. And we all know that this is a very important disease. Infertility is labeled as a disease by WHO, not as a condition, affecting 10 to 15% of all couples, about which 56% seek medical care, and this is possibly increasing. Why? Because in many countries, the female age of having the first child is increasing, and we all know after age 32, fertility increases, the egg quality goes down, and the proportion of women older than 32 trying to have their first baby is increasing in many countries in the world. Overweight, obesity in many countries in the world, an epidemic. So this is also having a negative effect on fertility. So this is also contributing to the problem. Increasing prevalence of sexually transmitted diseases is also an issue. The possible reduction in sperm quality and increase in testicular cancer may be an issue. The stress of current life in many parts of the world may actually have a negative effect on sexual function and therefore also affect fertility. Cancer is being treated more effectively and more successfully over the last 10-20 years, which results in the fact that more and more people survive cancer. But we all know these treatments for cancer can be very toxic for reproduction. So this is a group of men and women who is going to increase in numbers, and they will need also more specific fertility care. Also, in many parts of the world, infertility has been a taboo for many different cultures. But in the last 10, 20, 30 years, we have seen in many countries that the taboo related to infertility has decreased, and that more and more people have felt it's possible to talk about it and to really come up for diagnosis and treatment. So it's less of a taboo, which also makes it more easy for patients to come and see doctors and ask for treatment. And then also very importantly, I think the new medical and scientific developments in our field in the last 30 years have really been sensational, and this also has allowed many new options for treatment for infertility for many people. When do we do diagnosis? Normally, after 1 year of regular and productive intercourse in women under age 35, but if they are older than age 35, we can start already after 6 months. Of course, if there are immediate factors like previous surgery or oncology treatment, you can start at an earlier moment. Very important, as we all know in medicine, is the medical history, the clinical exam. Clinical exam on a female is always necessary, but the male is only necessary if there is an abnormal sperm analysis or abnormal reproductive history. And also the gynecological ultrasound screening is always recommended as a first screening tool for female infertility.
What do we do for male diagnosis? At least one semen sample in a standardized manner. If it's abnormal, we do a second sample. An additional clinical investigation, if there is an abnormal sperm analysis, then we do genital exam. If not, it's not needed. And then endocrine testing is only needed if the sperm quality is abnormal. For instance, if it's less than 10 million per ml, or there's other clinical evidence that there may be an endocrine problem or a sexual problem. If you do an endocrine labeling and you find a testosterone lower than 300 nanogram per ml, you have to repeat it in the morning because these levels go down in the afternoon. So you need to have a morning sample to be sure that it's indeed a low testosterone situation. And then you combine it with a free testosterone, LH, prolactin, and SHBG testing. Genetic testing in the male is only really needed when the sperm quality is bad, between 10 million sperm per ml, or when there is recurrent miscarriage. You don't need to do it in everybody, but in this group of people it's really justified. And also Y chromosome microdeletion screening, same when there is really serious infertility. Cystic fibrosis gene mutation screening is only needed when congenital bilateral abscess of the vas deferens is suspected, or if the female partner is known to be carrier for cystic fibrosis. And microbiology of the semen, microbiological analysis is not needed routinely, but only when there is clinical suspicion of an infection. Otherwise, it's not needed. Okay. In terms of imaging in the male, scrotal ultrasonography is only needed when physical examination is ambiguous or abnormal, or in men presenting with infertility and a risk factor for testicular cancer. In those groups, additional imaging is needed, not in everybody. Biopsy, the diagnostic testicular biopsy, only indicated to differentiate obstructive from non-obstructive azoospermia in ambiguous cases. This is, of course, from a diagnostic point of view. In men with azoospermia, this may be the way also to retrieve sperm and freeze sperm for doing ICSI with cryothesis sperm later on. Not routinely indicated in male infertility is the screening for anti-sperm antibodies or DNA fragmentation test. This is research. This is not to be done in routine clinical practice. Then we move to the female. Gynecological ultrasound, very important as a screening method, first-line screening method in all cases of infertility, because it can give you information on the ovulation function, uterine function, tubal function, and pelvic function. So these functions can be screened. Ovulatory by antral follicle counts, pre-ovulatory corpus luteum presence, and then any cyst, masses, or cancer on the ovarian or on the ovary. Uterine function screen for myoma, polyp, adhesions. Tubal function, normal tubes you can't see on ultrasound, but if they are filled with fluid, hydrosalpinx or adhesions, you can see them in many cases if they are sufficiently filled with fluid. And pelvic function, presence of endometrioma or endometriosis nodule can also see on ultrasound. So very important, because if you see abnormalities here, it can direct you towards other investigation tests or surgery. Cervical function, not much needed in routine practice. Cervical mucus should be tested for cervicitis, but other than that, the postcoital test, which was long in the textbooks on infertility, is at this moment no more needed in a routine setup, is still potentially part of a research program. What about uterine endometrial function? Here, again, the standard is transvaginal ultrasonography, but you can add some more specificity to this by doing a sonohysterography. Then you put intrauterine fluid inside the cavity for additional contrast, and it's better, this technique, to see small endometrial polyps or other small intrauterine adhesions that you would miss during routine gynecological ultrasound. We all know the hysterosalpingography. This is the routine test to look for tubal patency or to look for uterine pathology. So this test, the HSG, is also a good test to look at more detail for intrauterine pathology. But in many cases, this is also replaced by the hysteroscopy to look directly inside the uterus. And endometrial biopsy is as such not recommended as a routine investigation for evaluation of the luteal phase. Ovulatory function should be assessed in all women. And the ideal test to be sure that a woman has an ovulation is a mid-luteal phase serum progesterone level 1 week before the expected menstruation.
and a level of more than 3 nanogram per ml is evidence for recent ovulation. What is not recommended for ovulatory function testing is the body basal temperature, serial ultrasound, or endometrial biopsy. So it's better to focus energy and resources on just this, and then you're sure that there is ovulation, yes or no. Ovarian reserve testing, this is something which has received additional attention over the last few years. The role is very important. It does not predict pregnancy or live births. It only predicts ovarian response to hormonal stimulation in the context of ART. So one should be very careful in using it exactly only for what it's been developed for, not to predict live births. 3 methods, day 5, day 2 to 5 FSH, AMH, and antral follicle count. And these methods have been combined, or have been assessed in several studies. Let's first discuss the FSH on day 2, day 2 to 5. It's most commonly used, but there is a wide variability of sensitivity, and the cutoff is usually more than 10, but exactly where it should be, nobody knows. Say 12, 15, 20 some. In any case, it's clear that if the day 2 to 5 FSH is more than 18, then there is 100% specificity to have no live birth or lack of standardization. With AMH, there are various assays that are available, and they are not always very reliable, so that's confusing. AMH is also higher in the follicular phase than in the luteal phase, according to very recent evidence. So the idea that you can determine AMH during any moment of the cycle, even when women are receiving contraception or GnRH agonist, is unfortunately not true. There's also a cycle effect, so we have to be careful to say that any time of the cycle is good timing for AMH. It's better than to take the AMH just like FSH in the follicular phase. But it's good to diagnose PCOS, predict menopause, effect of ovarian surgery, or effect of chemotherapy. I mean, this is all not proven. This is research purposes that could be used to develop the role of AMH further. This is future, but we have to see whether this can be successful. And also the antral follicle count problem is standardization. There is a valuable inclusion criteria for the follicle size. Which follicles do we include? The ones of 2 to 5 millimeter or 2 to 10 millimeter, or which number is used? So there is a lot of discussion there, and there's no real standardization, which makes it difficult again to use this test as a reliable test for ovarian function. And then the combination tests. Well, people think that H and AMH and AFC will result in an optimal prediction of ovarian response. I think this is still ongoing research. There is some logic to combine the tests because neither of them is really fully reliable on its own. So that's what we do in our clinic. We normally, H of course is always known, but we normally combine always FSH and AMH in the same patient before starting ART. Tubal function. The classical test here is HSG, the hysterosalpingography, but we have in our center now stopped this completely and have gone to the hysterosalpingo contrast foam ultrasonography, which was developed actually in our center. And this is okay if you can work with gynecologists who have a lot of experience in ultrasound, because this requires a certain training. It's possible to do it, but you have to have a special interest and to really have some special experience before it is reliable. But the advantage is that you don't have X-ray exposure, and also that it is less painful than a hysterosalpingogram. Plus, this test is then completely within control and within the practice of a gynecologist. You don't need to rely on the department of radiology, which also may have its advantages. Chlamydia antibody testing. There's controversy. We don't do it, well, we do it routinely, but we only rarely find really positive values. A negative test is really reassuring, but a positive test is usually a reason to do a laparoscopy, because these people can have chlamydia infection in the past and therefore tubal damage. Laparoscopy with vitamin blue testing as the ultimate test for tubal patency is always done if you find an abnormal HSG or hyphosi or abnormal chlamydia antibody testing. In these cases, we always do laparoscopy because there may be significant tubal damage that can be corrected by surgery. And we also do it directly if the woman has symptoms suggestive of pelvic disease, or if she has risk factors for pelvic pathology, such as previous pelvic inflammatory disease, previous pelvic surgery with adhesions, previous endometriosis. This may all be reasons for surgery. Now, when do we do nothing? What is expected management? And this is
getting increasingly attention internationally, because as a profession, of course, we want to treat women and couples with infertility, but we don't want to be accused of over-treatment. Because if we over-treat patients, this will be used against us sooner or later. So that's why expected management as a concept is really becoming more and more important. And what is expected management? It's management of a couple with infertility without any active clinical or therapeutic interventions, based on the probability of conception after an infertility investigation. So you can only talk about expected management if you first have done a number of diagnostic steps. Otherwise, you don't know what the problem is and you cannot decide about active management, expected management, or active treatment of a patient. So it should be based on science, and it should be used as an advice to improve the natural fertility of the couple. What is the type of information we discuss with the patient when we talk about expected management? Well, it's about general preconception care, the need for vaccination, folic acid supplements, lifestyle issues, screening for genetic conditions, information on probability of conception. I will come back to that. Talking about the timing of intercourse, the window of conception, and then the lifestyle changes regarding eating, smoking, and stressful habits also needs to be discussed. What type of patients are now eligible for expected management? Well, the first thing we need to stress is that many patients are not eligible for expected management, namely the patients with ovulation disorder, tumor pathology, or isomospermia. No use here that you do expected management. These patients should be going directly to infertility treatment. But other patients, so the other patients excluding these other patients and their doctors, they overestimate ART success and underestimate the risks for ART. And therefore here we can use a validated score, which will actually be formally used in Belgium as from next year onwards, the Hunol score, which was developed in the Netherlands, and which can predict natural conception fairly adequately. And this is the scoring system. This is the diagnostic aspects that you check for first: the age of the woman, the duration of subfertility, the type of subfertility, secondary or primary, the sperm progressive motility, and the referral status. And all of these different aspects get a scoring system, scoring between 1 to 8 here, and here 0 to 6. You see the different scores here. And then you make a total score, the sum of the score. And if the score is, for instance, 10, then you see that the probability of pregnancy is more than 40%. If the score is 20, the possibility of pregnancy is a bit more than 20%. If the score is 50, then the possibility of pregnancy is only 3%. Okay. And then the question is, of course, when is there enough probability of pregnancy to wait and not start treatment? Well, we have decided in Belgium that if the score is 10 or more, which means that the couple has 40% or more probability of pregnancy in the next year, that then we don't start treatment. If the possibility of becoming pregnant is between 30 and 40%, then we discuss with the patient. And if the score is, let's say, 15, 17 or more, then the probability of pregnancy is 30% or less, and then we always start treatment. And in Belgium now this will become an official system where we can only get reimbursement of treatment if the scoring system is sufficiently high and the probability of pregnancy is sufficiently low, otherwise there will not be reimbursement. Just to tell you that this way scientific insights are translated into clinical practice and even into government policy for reimbursement. So these things are interrelated, and I think that is quite important for all countries worldwide. So this is the Belgian consensus that I just mentioned. Depends on the predicted chances of spontaneous conception within 1 year. 40% or more expected management, 30 to 40% discussing with the patient either expected management or medical surgical treatment, and less than 30% active treatment for infertility always. So this scoring system can be used, has been validated in the Netherlands, and we will now use it in our country. The fertile window, I think we all know this, I won't go into detail. It's important to discuss this with the patient because many patients, even highly educated patients, do not really know about this.
and it's a very important way to try and optimize natural fertility by planning usually vaginal sexual intercourse on day 8 to 14 in a 28 cycle period. Then another way, besides just the timing and the cycle, to increase the spontaneous conception rate is to check the mucus, the consistency, the clarity of cervical mucus can give a good indication of the fertile period. Normal pre-ovulatory mucus is crystal clear, can be stretched up to 10 centimeters, but it has to be acknowledged that this is only visible or recognizable in selection of women. Not all women can do this or want to do this, and therefore one has to be flexible about this application, but nevertheless this can be discussed with the patient as a method, possible method. Other methods like ovulation detection devices can be useful, but not necessarily better than mucus monitoring. This still remains to be studied more, and also I think in the future we also need more research on this spontaneous conception and expectant management. Also, the possibility that stress can affect sexual function is important and needs to be discussed with the patient. Lifestyle, what about coffee, alcohol, folic acid, and other diet issues? Coffee, not too much for women, less than 4 cups a day, especially combined with soda and tobacco. Alcohol, 22 units of alcohol once or twice a week. Folic acid supplements systematically, and other diet variations, no evidence. And so many people come to us with asking this or that diet, can it help? There's not really much science here to compare all these diets, same thing. The most important is to be very careful, to be careful with coffee and alcohol. Body mass index, very important. If you weigh too much, then it's going to take longer to conceive, body mass of even 30 or more. If there is no ovulation, then I think if they lose weight, then the chance of having ovulation afterwards increases. So weight loss is definitely a good suggestion in women with a BMI over 30. And if they have a BMI of more than 25, then they have lower pregnancy rates during ART treatment. So it's really ideally to have a normal weight if you want to start ART treatment and have optimal chances. Physical activity, moderate physical activity is good, but too much activity is not good. Like lean women who exercise too much, which is vigorous physical activity more than 5 hours a week, they need to reduce physical activity because otherwise they will be less fertile. But in general, 1 hour a week or more is recommended physical exercise for anybody trying to become pregnant. Smoking is bad, we all know that. It reduces natural fertility and ovarian reserve and reduces the chances of becoming pregnant through ART, and also increases the risk of miscarriage. So it's on the whole reproductive pathway, very bad thing to do for women, and smoking cessation is therefore recommended for everybody, and even passive smoking is considered to be negative and should be avoided. For men, more or less the same thing. Men also should be careful for their weight, don't have BMI more than 30, and if even after ART treatment their BMI is increased, then also this is bad for clinical pregnancy and live birth rate. So same thing, men whose wives are receiving ART treatment should have an as normal weight as possible. Same for alcohol and smoking. Excessive alcohol is bad for fertility, and also smoking is definitely not a good idea if you want to become pregnant spontaneously or during ART treatment, so it's recommended there also to completely stop smoking. Psychological counseling, as I mentioned in the beginning, important, and we have a specific team of psychologists working in our center, within our center, to take care of infertility counseling, which gives the opportunity to explore, discover, and clarify ways of living more satisfying and resourcefully with infertility. And it's to be done by mental health professionals, not anybody can do it, and it should follow the psychological needs of patients regarding infertility and the treatment. And it should focus on behavioral aspects, relational, social aspects, emotional, and cognitive aspects. And this is actually in development at the Eschler guideline from the Eschler Psychological Mental Health Group. So when do we always recommend psychological counseling to patients in our centers?
The indications, in other words, is screening for risk factors for psychological or relational vulnerabilities, patients with high stress, all cases of third-party reproduction, pregnancy after infertility, lifestyle issues such as smoking, overweight, the end of medical treatment, very difficult for women and to accept when it doesn't work, so then psychology is definitely very important. Impact of fertility problems on the sexuality or relationship, and then fertility preservation in oncology and pre-implantation genetic diagnosis. So it's quite an extensive list of indications where the input of psychology is important for the quality of your program. Then let's talk about surgery. What is reproductive surgery? It's any surgery to diagnose, conserve, correct, and or improve reproductive function. So actually it includes everything, say, except an ovariectomy or hysterectomy. So it's everything you do in terms of surgery in women who still want to have a pregnancy. And this is our approach where we really feel this is very important to integrate it with ART, surgery and ART combined in one center, as I mentioned before. And one form of surgery is the hysteroscopy surgery. There are a number of systematic reviews that were published on reproductive surgery in the last years, but we were involved. This is one of them, the Cochrane collaboration. And here, hysteroscopy is the procedure of looking directly in the uterus and doing an operation at the same time. So here you evaluate and you can find a number of abnormalities which are listed here. So it's first diagnostic, but also can be operative to remove certain abnormalities. And what does it mean in terms of benefit for infertility? Well, okay, first of all, the diagnostic hysteroscopy is something that which can be easily done on an outpatient basis. We do it every week in about 10 patients, and it's done without any anesthesia. We just look with a very small hysteroscope directly inside the uterus. Cost in Belgium is also relatively low, so it's not a big burden for the patient or the health system. We can use this technique effectively to increase fertility in women with endometrial polyps and submucous myomas. So that's why it's important to look for these problems by ultrasound or hysteroscopy, to then do the removal, because if you remove these polyps or you remove the fibroids with the size less than 4 centimeters, you will actually increase natural conception. And this is for natural conception, this is for patients undergoing IUI, so this is clinically clearly beneficial. What do we do before ART? There is interesting evidence that actually in patients with at least 2 failed IVF attempts, do hysteroscopy in the cycle before the next IVF, you nearly double the pregnancy rate. And this is quite important. Nobody really knows how it works because you do a kind of individual trauma, and after that the implantation increases. So this is something that can be done. And then this beneficial treatment does not depend on the presence or absence of intrauterine pathology. Hysteroscopic treatment of intrauterine adhesions, usually a consequence of an abortion or intrauterine infection due to PID or postnatal kind of infection. There are specific strategies to do that, and I think it's very important that if this is done, this is done by someone who has some expertise in reproductive surgery, because this surgery can be difficult if the uterus is completely obliterated with adhesions. You see a number of practical guidelines here. One of the risks, for instance, is that after surgery there is an increased risk of placenta aggregata and subsequent blood loss with transfusion and hysterectomy, so it can be risky. But if done in the right hands, it can really give a lot of benefit for fertility. And there are guidelines how to do that. I won't go into detail too much, but in general I would say that for hysteroscopy we use it as a first-line investigation, and also specifically before IVF in a number of patients. What about laparoscopy then? Well, here we do it in all patients when there is a suspicion of endometriosis or tubal disease, or women who are thought to have comorbidities, so that they can have this full diagnostic exploration. And here are a number of specific indications in women who, in our opinion, should receive a laparoscopy as part of the fertility treatment. Ruptured appendicitis, prior pelvic surgery, suspicion of PID, endometriosis, chlamydia, hydrosalpinx, and other conditions. So these are clear clinical indications for laparoscopy.
when then do we do an HCSG? Well, in all the other cases, let's say, it's mostly replaced by hyphosi, by the ultrasound technique, and it can exclude tubal occlusion if it's normal, but an abnormal test is always the reason to go to laparoscopy. So we do diagnostic laparoscopy practically in women before IVF. It should be done to rule out any pelvic pathology which can be corrected by surgery. It doesn't mean it should be doing every month before IVF, but it could be offered. Also, if you talk about unexplained infertility, you should always do laparoscopy first before you talk about unexplained infertility. And it's our practice, before we do IUI, to also do a laparoscopy first to exclude pelvic pathology and to confirm normal tubal patent. In fact, the last aspect here, there is still some discussion. What is the best procedure? Because not everybody feels it's important to do laparoscopy for IUI. In our study, we found that if we do first surgery in women with endometriosis and then do IUI, that then the pregnancy rate after IUI is actually better than if we do not do surgery. And this is shown in the next slide. Well, in this slide, actually, it's compared to women with endometriosis who did not receive surgery. There, the pregnancy rates after IUI are considerably lower. So this is an important consideration. But of course, the balance between laparoscopy and ART needs to be discussed with the patient, and it's not possible to do a laparoscopy for everybody, as mentioned here. There's also always a risk with laparoscopy, but at the same time, to go directly to ART treatment for everybody is also not helpful, because this will also be an under-treatment of a number of people who would benefit by surgery to become pregnant. So the ideal approach is to combine reproductive surgery and ART in one center and use both techniques as is appropriate for your patients. Endometriosis is very clear. Their surgery is the first line of treatment because it's effective. Women with endometriosis associated with infertility will become pregnant easier after surgery. It's excisional surgery, and hormonal therapy before or after surgery is not really beneficial. Endometrioma, if you see an endometriotic cyst before IVF, here it's unclear. There is no evidence that surgery, medical treatment, or a combination of both will improve the reproductive outcome, and more randomized trials are really needed to solve this issue. But in practice, what do we do when we have an endometrioma of 4 centimeters or more? Well, there is no sufficient evidence that removal of this cyst will increase the pregnancy rate. But if the cyst is large, more than 4 centimeters, then we would do surgery to be sure it's not cancer, sure it's endometriosis, to improve the access to the follicles, and possibly to improve the ovarian response, although the latter aspect is still under debate. So the practical way how we apply all of this in our center is that we do always a laparoscopy if a woman has pain, if there is a pelvic mass, before IUI, and before during IVF if we have an endometriotic cyst of more than 3 centimeters. And after failed IVF, normally we don't do it because we have done it already before. Some words on proximal tubal obstruction, which means obstruction in the proximal part of the tube. Here, you can offer selective salpingography, you can offer surgery, but in many cases, these cases will actually rather be helped by IVF directly. Tubal reversal of sterilization, a quite common problem. Here, always surgery as the first option if the tubal sterilization has been done by clips or by other non-invasive means, but also only when there is sufficient surgical experience available to do this by laparoscopy or microsurgery. In older patients, older than 37, 38, IVF can be suggested as the first treatment option, but still surgery is still an option in association with IVF. So normally we here always prefer first to do the surgery and then immediately start IVF to combine options of both spontaneous pregnancy and pregnancy after IVF. Distal tubal pathology, which means problems with the fimbriae and the
distal end of the uterus. Here, surgery is again recommended, but only again for patients or done by doctors who have a lot of experience. And patients should be agreeing about what we do with the tube. If the tube is still good enough, we can try and surgically correct it, improve the function. But if the tube is of poor quality, it should be removed at the same time. We should discuss this with the patient before actually doing the surgery. And this is all based on the recognition of the degree of tubal pathology during the surgery, where you can look at mild pathology or severe pathology, and this is related to the degree of adhesions, dilation, which can be limited in one case and much more extensive in the other case. So here, surgery is recommended for mild tubal disease, for young women, and the pregnancy rates after this type of surgery in well-selected patients are comparable to the pregnancy rates after ART. Whereas for severe tubal disease, surgery is not recommended, or in case of other infertility factors, surgery is not recommended, and then you go directly to ART as a treatment of choice. And if needed, if there is a hydrosalpinx present, in these cases, we do directly laparoscopic salpingectomy. Okay. This has been covered. Then myomas, I think we already discussed. This is very clear. Hysteroscopic resection of submucosal myoma up to 4 centimeters will increase fertility. Whereas for women with intramural fibroids, there we know that the pregnancy rate during ART is reduced, but we are not sure that surgery will actually improve. So there, it's a little bit individual treatment depending on exactly the size and location of the myomas. Whereas for subseral fibroids, there's no indication for surgery. They don't affect fertility. So myomectomy again should be considered as an important technique, but also to be done by people who have sufficient experience in it. Medical treatment for myomas does not improve fertility. Uterine artery embolization may actually have a negative effect for infertility. Should not be recommended for women who want to maintain or improve their fertility. Then the whole area of medically assisted reproduction, with all the different techniques we all know here: ovulation induction, stimulation, triggering, IUI, and ART. Here, what is the indication for ovulation induction? Ovulation induction means inducing ovulation in women who do not have their own ovulation. So you first need to be sure that there is no ovulation by diagnosis of progesterone levels that are too low. And then, of course, you don't wait, you start treatment with ovulation induction. You have different types that you should take. One inoculation is you have to make sure the underweight is corrected if present. If they exercise too much, they should reduce the exercise and then start with an LH pump or gonadotropin, which is the WH1 type of inoculation, WH type 2, which is mostly the PCOS type of patients. First line of treatment is with clomiphene citrate during maximum duration of 6 cycles. The second line is the gonadotropins in cases of clomiphene resistance or clomiphene failure, or laparoscopic ovarian drilling may be an alternative in these women. And then if they are still anovulatory after ovarian drilling, then we should start with gonadotropins afterwards. Indications for intrauterine insemination: cervical factors of fertility, which is mostly related to reduced cervical function due to previous surgery of the cervix; minimal mild endometriosis, but after surgery in our case, and in combination with ovarian stimulation; unexplained infertility, but also in combination with ovarian hyperstimulation. Here we usually start, if we do combination with ovarian hyperstimulation, with low-dose gonadotropins. This gives the best results, starting with 37 units and trying to achieve only 1 to 2 eggs, 1 to 2 follicles, not more, to prevent multiple pregnancy rates. So this is also something that we have shown and others have shown, that if you compare clomiphene citrate plus IUI versus gonadotropins plus IUI, that low-dose gonadotropins plus IUI seem to do better. So in our case, when we do IUI, usually we always combine it with low-dose gonadotropins whenever possible. Male infertility is also an indication for IUI.
immunological male infertility, moderate male subfertility. In our situation, we usually apply IUI in cases of male infertility when there is 5 million motile sperm or more after capacitation. So the sample you use for the insemination should contain 5 million or more motile sperm. It can also be done in conditions precluding vaginal intercourse, and here overall for IUI we will treat during 6 cycles, up to 9 cycles maximum before considering IVF. All what I'm saying is according to international guidelines, just based on what we all feel this is the best policy. IUI with donor sperm, when we do this for azoospermia, for severe male factor, when the men don't want to have ICSI treatments, high risk for transmission of infection disease or genetic disease, severe resistance immunization, same-sex relationship, and their treatment is up to 12 cycles. So, then ART, IVF, ICSI, this is defined according to WHO as any procedure that is individual handling of all sides of sperm, includes IVF, ICSI, gift, donation, cryopreservation, and the indications are listed: severe tumoral disease, severe male factor infertility, failure of spermatogenesis after cancer, pre-implantation genetic diagnosis, ovarian failure caused by cancer treatment, oocyte donation, and unsuccessful conception after other techniques have been used without success, such as expected management, ovulation induction, treatment of an identified cause of male factor infertility, endometriosis, tubal, and IUI using partner sperm. So in principle, if there are no pregnancies after 3 to 6 cycles IUI, we usually will go to IVF, depending on the number of factors listed on the slide. Severe deficits in sperm quality, non-obstructed azoospermia, and then this is indications for ICSI specifically. So ICSI compared to IVF only in severe male problems, azoospermia, and where there has been a poor or failed fertilization after IVF. This is important because worldwide you see that the tendency for ICSI cycles is increasing up to 50-60%, whereas in fact ICSI has only been shown to be beneficial compared to IVF in these indications. And there's another issue here, that is that ICSI treatment is associated with more chromosomal abnormalities and more congenital abnormalities in the offspring compared to IVF. So ICSI should not be done too lightly, only when there is an indication. So this is summarized here. ICSI should not be done for all women instead of IVF, because there is no sufficient evidence that ICSI is superior than IVF for a number of conditions, but it is increased the number of risks for the offspring. So this is an important consideration. Then finally, I'll briefly talk about innovations and how one should look at them in the context of assisted reproduction, since innovations in our field often represent a fashion, a hype, and they are attractive, but we always need to be careful that before we apply them in clinical practice, we are sure that they are efficient and safe. And I think there are many issues here to be considered. I don't have much time to cover them in detail, but I recommend you all to read this paper, which is an excellent paper published last year, which covers the whole field of innovations and how one should look at them critically before applying them in clinical practice. And one example is sperm DNA damage tests. In fact, the conclusion here is that they should not be used at present in clinical practice because they are not validated or standardized. They don't allow differentiation between fertile and infertile men, and there is lack of clinical evidence that controlling for these variables will improve ART outcome, and there may actually be impaired health in the ART offspring if you use these tests. What about IMSI, intracytoplasmic morphologically selected sperm selection? This is looking with more high-level magnification to the sperm, times 6,600, to allow detailed visualization of the intracellular structures. Prospective studies have shown no effect on fertilization rate, but some have shown an increased implantation rate or pregnancy rate and lower miscarriages. However, the design of these studies has not been sufficient, no randomized trials, and it's an expensive and time-consuming method. So before this is applied in clinical practice, we need more and better clinical research. At this moment, it's research, but not clinical practice
and should not be recommended. How do we select embryos? Of course, these days, morphology. What can help is amino acid metabolomic profiling. It could help. It's based on an increased understanding of the metabolism of embryos. Retrospective studies have shown very promising data, but the first randomized controlled trial showed no better results. Of course, this is not the end of the story, but this is the important consideration. Whatever you look at in this field of embryo selection should perform better than classical embryo scoring. Any new method should be compared to embryo scoring and should do better. And this is fairly high stakes, and this is the way we should look at it. Unless this is proven, it's still research phase. And same is true for pre-implantation genetic screening of cleavage stage embryos. This was and is an interesting concept based on the observation that if you select for chromosomal abnormalities and only transfer euploid embryos, that they will have increased life birth. This was applied worldwide before the first randomized controlled trial was started. But now there are 11 randomized trials, all based on fish analysis on day 3. They show no difference. So the explanation here is that, as we and others have shown, that on day 3, embryos have a high degree of chromosomal mosaicism. And probably day 3 is too early to make a selection between euploid and aneuploid embryos. Still, in many parts of the world, despite 11 failed randomized trials, this technique is still being applied. Why? Well, not for medical reasons, I can tell you. There may be other reasons. And the future research here is that maybe if we do these tests on day 5, and we look at array platforms applied to blastocyst or profectoderm biopsy, that then maybe if we select for genetically normal embryos on day 5, we will have an increased live birth rate. The first randomized trials that have been done on this subject are promising, I have to admit, but more information is needed. But this may actually become an interesting pathway. Time-lapse embryo morphology scoring, again a logical concept. If you follow an embryo continuously during its in vitro growth, then you have better ways to look at good versus bad quality embryos, better than looking just once a day to these embryos. And it's been promising that this prediction will help and may translate into clinical benefit, but we also here need randomized controlled trials. We only have retrospective studies, promising data, but unless this is shown to be beneficial in randomized trials, there is no way we can use it. What about artificial gametes? This is like a very science fiction topic, but still could be useful for men or women who do not have their own gametes. So it's different, an interesting concept, and it's based, of course, on stem cell biology, using embryonic stem cells or induced pluripotental somatic cells, or even ovarian stem cells, to use biological methods to develop them into gametes. This is still science fiction, and it's risky because you can have genetic or epigenetic alterations that may actually do harm to offspring. So all these aspects need to be tested first in good animal research before it's applied in clinical practice, and there are, of course, many ethical issues associated with it. And then there are a number of other active research areas, such as in vitro maturation of oocytes, artificial oocyte activation, sperm selection by other methods, proliferative transfer, mitochondrial transfer, etc. All of them are still in scientific research phase. Just to give you one example here, it's an interesting idea, but again needs to be done first in terms of good science. The idea is here that in some cases you have no fertilization or poor embryo development, failed pregnancy, because the mitochondria in an egg are not sufficiently energized. So they have insufficient energy in these cases, and this would then explain poor IVF results. And then the idea, what they propose is augment IVF, is to actually isolate mitochondria, to inject this mitochondria at the time of ICSI, and then have this energy boost in the egg, which then would allow successful fertilization and embryo development. It's a good idea, but again, let's do the research first before applying this in patients tomorrow. And this is the point of warning I want to make. Some physicians actually apply this in patients tomorrow, and I think this would be unjustified and risky and really unethical to do it in clinical care.
So the conclusion is that for patients in general, and looking at evidence and innovation in ART, that we all have to acknowledge that ART has a strong commercial basis worldwide. This is a fact. And that new technologies need to have proof of safety and efficiency before they are applied in clinical application first. And we have to look here at new developments in ART in a similar way as we look at the development of new drugs in the pharmaceutical industry, where we all know that the level of scrutiny and safety and efficiency is very, very high before they can be allowed on the market. And probably a more or less similar method should be used for IVF. So here we need in vitro, preclinical animal studies, clinical randomized trials before we are sure it's effective, because the endpoint, of course, is a healthy baby, and clinical practice should be based on science and good clinical research and not just on fashion or hype or on commercial values. Thank you for your attention. Cảm ơn tiến sĩ Thomas về bài trình bày của ông. Thank you very much for your presentation. Và tiếp theo là xin mời cô Melina sẽ nói với chúng ta bài báo cáo tiếp theo. So next, we would like to invite Mrs. Melina Tenbrock will give us a lecture about assisted reproductive technologies for spinal cord injury patients. I would like to welcome also again our guests. I'm very happy that you're here. It's a long way, I know it myself. And today I would like to present a topic which is especially interesting for us, for our clinic, because we have some cases which have been successfully treated. I will come to that later. I will present for you about spinal cord injured men and their perspectives to father biological children. So I will quickly introduce the topic. I will explain what spinal cord injury has, what kind of influence spinal cord injury has on reproduction. There are several topics which are important. One is ejaculation, sperm retrieval, sperm quality, then of course the assisted reproductive technologies. Then I will just quickly show you our case reports from our clinic and come to a conclusion from all of this. So first of all, I want to show you that spinal cord injury still is a big issue worldwide. On the map you see the cases and the causes of the cases. We unfortunately have insufficient numbers, especially for developing countries. Vietnam also has insufficient data to really say we have this or that much cases, but what is very clear is that we have a lot of cases. As an example, I can tell you that the US, who are very good in giving data, they have 8,000 to 10,000 cases, new cases per year, which adds up to 39 cases per million inhabitants. For Vietnam, I got data from an NGO working with spinal cord injured people, and they, it's unpublished, but they say that around 464 persons per million inhabitants in Vietnam are affected by spinal cord injuries. That gives us a rough indication that in Vietnam spinal cord injuries are really a big issue. Another important fact about spinal cord injuries is the relation of male and female individuals affected by spinal cord injuries. We have roughly, you can see in this diagram, we have 80% of male patients affected by spinal cord injury. Only 20% of the people affected by this are female. And the average age of an injury is, it changed a little bit, but in the past, you can see from 1973 to 79, we had an average age at injury of 28 or 29, if you round it up. Now it's 43, but on average we can say that the people affected are quite young. Given the fact that parents or parenting also is now being pushed back
age-wise, this falls into the group of people who are in reproductive age. So what is the effect of spinal cord injury on males especially? We have actually two big issues connected to the spinal cord injury, which is on the one hand we have ejaculatory dysfunctions, and on the other hand we have sperm quality issues. Ejaculatory dysfunctions happens in 90% of the cases, so a lot of patients are affected by this kind of problems. The impact on sperm quality is even more severe. Actually, 100% of the people suffering spinal cord injury have a low to very low sperm quality. The ejaculation dysfunction is actually, or the potential of ejaculation is actually also connected to the level of injury, the lesion we call it. So it depends on whether the lesion occurs in the upper part of the nerves, the so-called cervical nerves, in the thoracic nerves, that's the middle part of the body, or in the sacral nerves, that's the lower part of the body. That means the higher actually the lesion is, the more severe the problems are. We distinguish between two kinds of problems. Once we have the sensational ejaculatory dysfunction, that means people can simply not feel anything anymore. That means they have problems to get an erection or to get a climax. So they have problems to feel something. But we also say that people are affected psychologically. So some people could possibly be able to feel something, but they are psychologically so affected by the injury that they cannot ejaculate anymore or cannot have any sexual activity at all. There are methods to nevertheless retrieve the sperm without surgery. Nowadays we use two different methods. One you can see on the left-hand side. This is a vibrator, which is used for so-called penile vibratory stimulation. Of course, this can only be used for patients who still have feeling, at least a bit. The advantage of this system is that patients can use it very easily. They can even take it home and try it at home with their wives or alone. It is comparably cheap to use. You have to buy it once and can use it many times in case it's working. It's kind of an easy method to use. For the patients, then we have the so-called electroejaculator, which is done with a rectal probe by a trained person in the clinic. This method has been shown to be very successful as well. Actually, both methods together. In literature you find different values, but they say 80 till even 100% of the men can ejaculate applying these methods. But of course, it's not said anything about the sperm quality afterwards. But both methods are very popular now in centers in the Western world to apply first before microsurgical sperm retrieval is considered. Microsurgical sperm retrieval is considered usually either if both of the methods are not working for the patient, or if the sperm quality after ejaculation with either PVS or tree is low. So the sperm quality is low, then usually people try to receive sperm in another way. Of course, the PVS method is the less invasive
whereas the microsurgical method is more invasive. Patients have been asked which methods they prefer to use, also after treatment, which method was most pleasant for them, and of course most of the patients come up to say that the PBS method is the one they prefer most because it's the less invasive method and easy to use. Then we have the sperm quality, which is affected. Studies differ a little bit about the time when the sperm quality starts to decrease, but in general they say latest after 14 days after the injury happened, the sperm quality decreases very, very rapidly. So some suggest to take sperm post-injury directly from the patient and freeze it to use it for later use at IVF or IUI. But many centers also say it's kind of a psychological thing. So if somebody is really seriously injured, a few days after the injury happened, they first of all might clinically not be able to give a sperm sample or retrieve sperm in another way. And of course, psychologically, they just learn they have a spinal cord injury, they cannot move certain parts of their bodies. It's very difficult to ask patients to think about offspring at this point of injury. But it's actually is the case that many patients, many male patients, are immediately asking, what about reproduction? I want to have children. How can I do this? And things like that. So some people still say you should retrieve sperm immediately after injury. But what is the reason for a decreased sperm quality? Basically, in literature, we can find 3 reasons, but it has to be said that the reasons are still not fully understood. So research is going on because people not yet fully understand why the spinal cord injury has such a severe effect on the sperm quality. Basically, there are 3 suggestions. One suggestion is also lying on the psychological part. It's simply stress, which also, of course, affects the body. So the literature suggests that the stress of the person post-injury is so high that the sperm quality decreases. Another suggestion is that the altered cardiovascular function of the body after injury has a very negative effect on sperm quality. The most recent studies say that a very important issue seems to be the seminal plasma. The composition of the seminal plasma changes post-injury, and as soon as sperm are in contact with seminal plasma, their quality decreases, their motility decreases. It's a big issue, but studies are going on here. But one reason to retrieve sperm microsurgically can be that the sperm quality or the motility of sperms who have or which have not been in contact with the seminal plasma yet is up to 80% higher than sperm that has already been in contact with the seminal plasma. So here, sometimes the decision to retrieve sperm microsurgically is because of this fact. Yeah, which assisted reproductive technologies are available to the patients? Actually, of course, all the therapies we can offer are available to the patients, but usually physicians also go from the less invasive practice to the more invasive practice. So they suggest first, if ejaculatory function existing, to do an intravaginal insemination. Even patients can do it at home. Maybe they get a kit from the clinic to do it at home, including probably the PBS device, the stimulation vibrator. Another way, of course, is the intrauterine insemination. There, sperm can be retrieved also either through the devices we already saw or microsurgically, and can then be
inseminated directly into the uterus. And of course, we have then at the end IVF and ICSI for patients whose sperm quality is very, very low, or where we cannot retrieve many sperms. So all these techniques are of course available also to patients of spinal cord injury. What is suggested today for patients is actually shown in this diagram. So according to the sperm quality, as I mentioned before, if the sperm quality is sufficient, we usually go for the PVS or 3, IUI and IVI for around 3 cycles. If we have 3 unsuccessful cycles, we can directly recommend the patient to do IVF or even ICSI. But if we see that the sperm quality is very, very low, then we can actually directly refer or give the patient to do the IVF ICSI treatment and retrieve sperm microsurgically instead of using other techniques. Our case studies, we want to present 2 case studies actually of patients of different ages and different history. So we have actually one patient who has been a little bit older. He was 43 years old and has been injured, living with the injury since 24 years. We diagnosed him with ejaculatory dysfunction or disorders. There were no spermatozoa in uterine samples after masturbation or intercourse. So we actually retrieved the sperm microsurgically from the vas deferens and followed up with ICSI treatment. Resulting on that, we put 3 embryos in the uterus of his wife, and we had 3 living fetus, also up to week 16, but from them only 1 survived, so they now have 1 baby, 1 live birth, so a baby was 1 out of this. Then we have a patient who has been younger, 29 years old. He lived with the injury since 14 years. Also, he has been diagnosed with ejaculatory dysfunctions. There was no sperm retrieval possible via masturbation or intercourse. So also with him, we did a microsurgical sperm retrieval, and following this ICSI, they had 1 unsuccessful cycle, but there were also some issues with his wife, which can explain the unsuccessful cycle, but the second cycle then resulted in 1 live birth. So concluding this, we can actually say that the effects of the injury on infertility is very known all over the world. People know it. It's evidence since many years, also in the scientific literatures. The effects actually on ejaculation and on sperm quality are severe. So these people really have a big issue concerning infertility. The treatment methods, including all the methods we know from today, going from IUF to ICSI. And our clinic actually treated the first patients with combined suffering spinal cord injury and infertility successfully. So for these patients, we can give new hope at our clinic to father biological children, which in Vietnam socially is very important. So we are very proud that we can help these people. That's it. Thank you very much for listening. Kính thưa các thầy các cô, kính thưa hội nghị, như vậy là chúng ta có 3 báo cáo. Thì báo cáo của bác sĩ Lê Hoàng thì mọi người đã nghe rồi. Còn báo cáo của giáo sư Thomas và Melina, báo cáo giáo sư Thomas bên Lê Vân, báo cáo của cô Melina là ở bệnh viện Nam Học Hiếm Muộn Hà Nội. Thế thì tôi xin tóm tắt nội dung cơ bản của những báo cáo mà các giáo sư đã trình bày. Của anh Lê Hoàng thì tôi không tóm tắt lại nữa, nhưng mà tôi tóm tắt giáo sư của Thomas Hocker. Thứ nhất là giáo sư đã đưa ra
cho chúng ta biết những thông tin về bản thân giáo sư cũng như đại học level của chúng ta. Một bệnh viện 2.000 giường. Đấy, họ đã làm IVF và cháu bé ra đời đầu tiên ở bên đó năm 1984 và họ làm PhD hơn 10 năm nay rồi. Đấy, họ có rất nhiều công trình và nghiên cứu và cũng tôi nhắc lại như thế. Trong báo cáo chính của giáo sư đã nói lên y học bằng chứng về để chẩn đoán, chỉ định và điều trị. Trước khi ứng dụng vào lâm sàng thì bao giờ cũng có mục tiêu là cần nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên trên động vật để đánh giá độ an toàn và hiệu quả của những phương pháp mới trong khi ứng dụng trong hỗ trợ sinh sản. Tác giả trước khi đó đã đi vào công việc đầu tiên người ta nói lên sự đồng lòng với nhau, tức là cái đồng thuận của người Bỉ như thế nào trong lĩnh vực này. Và đi tiếp tác giả đưa đến chẩn đoán về vô sinh, khái niệm chẩn đoán, ví dụ có một số nơi hay chúng ta thống nhất với nhau cũng như chúng ta 1 năm hay là 6 tháng và làm ngay những trường hợp đã tìm thấy nguyên nhân hoặc nguyên nhân cụ thể. Còn ở nữ thì chúng ta siêu âm và đánh giá những chức năng của tử cung, vòi tử cung đấy, rồi đánh giá cái giá trị của tuổi IMH và AFC để đánh giá xem, và FSH cơ bản đánh giá xem, và cái công thức của nó là đặc biệt là tuổi IMH và AFC chỉ có giá trị tiên lượng vấn đề đáp ứng tốt hay không hay thế nào với kích trứng. Về tư vấn, đặc biệt ở những tác giả này họ đi rất sâu về vấn đề tư vấn trong khi chờ đợi có thai thì nên tư vấn như thế nào, và trong khi chờ đợi nên tư vấn dựa vào một số bản điểm của ho rồi cả. Ông tư vấn nên là chờ đợi hay là chờ đợi và dùng thuốc hoặc là làm ngay. Ví dụ chồng azo chẳng hạn, hay tắc hai quả trứng chẳng hạn, thì rõ ràng chúng ta phải xử trí phẫu thuật và làm nghiệm ngay. Đúng, ví dụ thế chẳng hạn. Thế thì đi đến lĩnh vực nữa, đấy là phẫu thuật nội soi. Phẫu thuật nội soi thì đầu tiên là nội soi buồng tử cung, nhưng không phải là hàng đầu trong chẩn đoán, không ưu tiên hàng đầu trong chẩn đoán. Đấy, và sau nội soi ổ bụng và làm như thế nào? Trong nội soi ổ bụng và ông đi tiếp là nên mổ cái khối u thành tử cung khi nào, và đặc biệt là tắc vòi tử cung, tức tắc vòi trứng. Ở đây chúng tôi có giáo sư Vi chẳng hạn, có rất nhiều kinh nghiệm về tạo hình ống dẫn trứng sau triệt sản. Và năm 1998 tôi cũng cả mổ ca đầu tiên tại phòng ghép gan của Viện Bỏng Quốc gia. Ca đầu tiên tôi mổ thành công, cũng là một ca đầu tiên tôi mổ và thành công luôn, cho một cô cũng triệt sản nhưng hồi 38 tuổi, có 3 cậu con trai, 1 cô con gái. 1 năm sau cậu con trai chết, 2 năm sau, 1 năm sau nữa 2 cậu con trai chết. Như vậy là tôi mổ đã thành công, là nối và thành công có thể đẻ được.